But siku besa network. Yeah. Okay. So koma kubesa no simu. Taika simu gani uone guy. Kudinga siku besa network. Ngike simu gani? So angu tunanga Kudi video sakai libu. Restart. You need to restart. Where's up in SIM card? Nakamesa ngoinga SIM card jayo yako. Mafoni wabajatu ama siana ru bima ina. Kuma wewe inapanga tu detect. Unamuja SIM card? Oh. Imango banga tu detect kama simu besa ni ndio. Kuma nagabo sina banga detect. Ndio simu na simu yake SIM card. Tayari mwenye 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 na simu yake mwenye SIM card. Ndio mkusia so andu ayo na banyu. Abu mwana mwa yewe wino. Okay. Iwemba bemeno simu. Kutega mwana simu gari simu. Simu ene banga detect. Igana de onesa ga yaba. Ni pamene imaba. Ndiye no nga yoko. Yese ga simu gari nayo. Esa nina. Yang detect abo yonesa. Yeah. Okay. Okay. Bwesa no simu gari. No service. Era yo chifanya ni bwesa no service abo. Panga ni dial dial star hash 06 hash. Star hash 06 hash. Bwesa jani invalid IMEI number. So tikamane rubanga rubia IMEI number, rubanga rubia IMEI number. Badi po bene vote. Ade mbezo kuseli kutoni ma IMEI number. Abasana ige kuseli. Sana iki. Okay. Nde tita wiga random. Ndete ndi pange no process, tiambe process rubanga rubia IMEI number. So process IMEI number. Muse kwa diag mode. Pause rubia jani IMEI number eh? Yeah. After banga rubia IMEI number, mwe banga started. Yeah. Okay. Where's the number? I just want one. Okay. Star hash 06 hash. Star hash 06 hash. My. Ndio mwingine wabanga vipea na mimi namba. Ndio wabanga vipea ni namba wale ndio tunaona. Mangu wabanga vipea. Kali bedu information wabanga vipea mimi namba muna wewe. Sio wabanga vipea hapo. Ndio sasa nikaona sasa wabanga vipea mimi inawe vipea ya kuja hapo. Walibaji? Ndiye muone. Nanga kuda amveji ya kuja mnumu. Kuna ndo kusa jewa. Tizo mimi nkaba leo. Kwani ndani zingati kumbuka sana. 350. 350 sana. Ngobigira mana kwa tamaliza so. Na tizo sema na software also jani. Sema basa ya mbila so. Ene udiag done. Check uyen. Diag refresh. Refresh. Again check. Alright. Okay. Kwa mimi wase go diagram sima wense o mais okay. There will be that all. Now you bring sayonje? Yeah. Okay. Now ngari sigwesa bajaba. Sigwesa bajaba right? Yeah. Tabanga ngari repair. Tabanga okay. Repair. Okay. Igaina ngari sigwesa bajaba. Chimwe ngajite. Sintaje mnabanga backup modem. Yeah. Panga restore modem from another phone. Kutega modem uyo ndemene yao ningeka chifake sigwesa IMEI number. The modem ngati bwino chifake sigwesa IMEI number. So wait, it's varying it. Yeah.
So koma sokusaona simu ngati koso nthawi zina imatha kumaso osaona simu ngati chifukwa chonena kuti no kwisieni yosali bwino. Kwisieni ndi partition ina imodzi imene imasunga ma IMEI number. So partition imene yoyo ngati yaonongeka ndi IMEI number singabwerese mfoni komanso network singabwerese. Nde tipange repair partition imene tesa we. Yeah. Finishing process. Okay, finalization process done. Restart the phone. Check the IMEI number. Okay, still yeah? Invalid. Yeah. So now restore modem from backup, yeah? From the backup folder. Restore modem. Flash by flashing into process. You go here, flasher. Now you add the folder you have really urgent. You have mobile noise. Huh? Yeah, I'm saying them. Desktop. Where's desktop? Oh, desktop. Folder again the bajabu no good. Vivo. Full backup. Vivo full backup. A minute. Mesmo diabo no bilo. Okay, so apa ndio dilibanga customize dilibanga and select all kuma ibe ufuna fene modem bus. No, eh? We get for him, muda. Like modem, eh? Yeah. Ma modem amene undi mene masuka IMEI number umaso neve ke makamene momo mbali software. Okay, done. Okay, check IMEI number. Gari we se be uchi jandiri banga so repair. Okay. Taikan don. Banga ni star #062. Abo sama IMEI number was. Okay, so process ndio we know so tuoneswe ina usebo ina usebo ame andi fudo tabanga so repair so ni abo mabanga byanga Awisa. Sala 3. Okay.
de utuno 10 ana sana ali wangapi lero so abagule ibe so mavuto amene wakakafoni ndi vuto la IMEI number sim invalid kwambiri umayangana za PCN ngalisali bwino PCN we talk about the PCN that's it monga potapanga restore yani PCN ngalisali bwino ndio IMEI number singakhalisa bwino komanso network singalanso singasabwino ndio kapanga check zimene zoma zoti iyi software kapena hardware siyena usiwa mangu koza mafoni umasazi ukupanga kai check zilizo umapeza rango hita phone yango segula silimathamangira kusegula phone kupati mene apanga check zilizo zimene zozo right mbepanga nino sewo yena usewo malizi